Kuwait's commercial position played an important role in the planning of the old city. Harbours and shores had been developed and the city interconnected with a network of roads and stores which converged in Al Safad Square, the main link connecting the land and sea trade. The city derived its beauty from its simplicity and unity of architectural structure. Houses used to comprise of one story, which reflected the simplicity of life. The beige mud and the white plaster colour of some houses, and the rare use of decoration on some imported doors from India, gave the city harmonious and local quality. Houses used to secure the social, economic and climatic needs of the inhabitants. Building materials were locally manufactured, such as mud and sea rocks. The width of rooms were determined by the maximum length of the mangrove poles imported from East Africa. The workforce was also local, so buildings were homogeneous and had a clear local identity. To cope with the hot climate, there were many ways to lessen the heat within the houses, such as the shaded area called Al-Lewan in front of the rooms, and the towers, bad gears, on top of the roofs, which served to direct cool air into the rooms. The bad gear was a distinctive architectural feature of the area. Roads between houses were narrow because these houses were built side by side due to the strong social bonds between neighbours. These narrow roads offered shade to pedestrians. However, roads between shops and markets were comparatively wide. That is why they were covered with wooden parasols, making them suitable for shopping. The social conditions contributed to the way in which the Kuwaiti house was built. The high solid walls and door barriers expressed a state of privacy. To ensure such privacy, some houses contained more than one yard, one for men and another for women. Kuwaitis still remember with great affection the simplicity, originality, and uniqueness of the old city. The architectural character of Old Kuwait was influenced by the architectural methods of adjacent countries, and those tied to Kuwait with strong political and commercial relations, such as India, Britain, and the United States of America. The Dixon House, which was built in 1909, is an example of the Anglo-Indian colonial style. Another example is the house of the American doctor Louis Scudder, which was built in 1914. Both houses were designed with European style, which was new to Kuwait's environment. However, various features of local buildings, such as shaded areas and the use of local building materials, like mud and mangrove poles, created harmony with the surrounding environment.
The American hospital, which was erected in the years 1937 through to 1939, despite being the first concrete building in the area, contained many components of local architecture, such as the color of natural mud and the yard inside. The same applies to the building of the British Embassy, which was built in 1936 using colors and materials harmonious with the local surroundings. Despite the various architectural methods applied in erecting those buildings, the use of local material and manpower created an architectural harmony with the surrounding buildings. With the advent of oil and availability of cash money in the hands of the people, an attack on tradition and Kuwait's architectural identity was launched. During that period, hundreds of old houses were demolished. Al-Sharq and Al-Qibla were never transformed, but left as open areas except for some old houses scattered here and there. People deserted their old houses to build new ones designed by architects, complete strangers to the architectural identity of Kuwait. That period was characterized mainly with the appearance of buildings odd in form and structure. They were developed to serve purposes unsuitable to the needs of the inhabitants. Thus, various types of balconies appeared, only to be filled with dust and sand. The yards now surrounded the building, contrary to what has been the case in the past. Colours became varied and far from harmonious. Conflicting shapes appeared, and buildings became incongruous and disharmonious. Despite the strange appearance of these buildings, they were built by skilled hands giving intricate and delicate details. What detracted from them, however, was their detachment from the local environment. That period represented the first step towards losing the architectural identity of Kuwait. As a result of the financial boom and population explosion of the 70s, vertically erected residential and commercial complexes increased. Such a boom led also to an increase in the means of transport, which in turn led to an expansion of road networks, capable of keeping up with the quick pace of modern life. في هذه الفترة تجاهل أصحاب المباني أهمية الطابع المعماري، وأيضا ندرة المعماريين ذو الأفكار والنظرة المعمارية السليمة، زادت من ضياع الهوية المعمارية والبعد عن خط معماري ملائم للبلد. كذلك ظهرت تجارة العقار كمهنة الربح السريع، أدى إلى بناء عمارات تجارية في مدد قياسية بتصاميم جدا هزيلة شوهت واجهة البلد، وأصبحت الكويت خليط معماري غريب من المنشآت فاقدة القيمة التراثية والحضارية. أما بالنسبة للبيوت السكنية الخاصة فقد أصبحت وسيلة للتباهي وإظهار الثراء، وذلك عن طريق استخدام المواد المكلفة والمتكلفة كالرخام وغيره دون أخذ الطابع المعماري بعين الاعتبار، فأصبح المنزل فقيرا معماريا متبرجا شكليا من حيث اختلاف وتنوع استخدام مواد البناء المختلفة وعدم تجانسها.
Architecture didn't escape the effect of the stock market crash of 1982. The huge financial crisis reflected negatively on architecture. People reverted to economizing instead of squandering. This was applied especially on the facades of buildings, which in turn led to the appearance of box-shaped houses and buildings, and was considered as another negative step towards a vague architectural path. لا يعني ما سبق أن ما في محاولات جيدة وناجحة في العمارة الكويتية. ودنا نوقف على مثال يمثل جدا تعامل ناجح وحساس لإرثنا المعماري المتبقي. مبنى المحاكم القديم على شارع فهد سالم عولج بحساسية ودقة وتفاعل إيجابي مع العمارة الكويتية المتبقية، والحمد لله نجح المبنى، يمثل نجاح معماري. الداخل فيه والمار فيه يحس بلغة كويتية تخاطبه، المبنى عادة روحه فيه، وهذا مثال ودنا نحتذي فيه في معالجة بقية الهندسة. حقيقة المثال يمثل سلسلة من أعمال أستاذنا وأخونا المعماري غازي سلطان، اللي بنظري الشخصي يعتبر مدرسة عمارة كويتية حقيقية وأصيلة. Following this quick account of the phases of architectural development, it becomes necessary to evaluate the state of architecture in Kuwait. العمارة في الكويت أنا أعتبرها أنها أسميها ماكنتوش. شفت علبة الماكنتوش اللي هي فيها عدة أنواع من الكاكاو بالضبط. إحنا بالكويت كذي، إحنا ماكنتوش، ما عندنا شيء اسمه طابع معماري. عندنا مشكلة معمارية جدية، عدم وجود هوية معمارية خاصة بالبلد، كمثال مدينة الكويت. معظم مبانيها أو كلها لا تمت بأي صلة لها، بينما المباني القديمة والتي تمثل تاريخ العمارة تم هدم قطاع كبير منها ولم يستفاد منها لتطوير خط معماري خاص بالكويت. عندنا مشكلة معمارية هي عدم وجود سياسة أو فلسفة معمارية واضحة. نجد أن الصورة اللي تعكسها العمارة الحالية لا يمكن أن ترقى لأن تشكل طابع معماري يناسب البيئة الكويتية، فمدينة الكويت يمكن أن تكون أي مدينة أخرى. We must acknowledge the loss of Kuwaiti architectural identity and the absence of an architectural vision for the future. Societies realize their aim in the field of architectural environment through specialized institutions. They carry out the duty of planning and putting policies which guarantee suitable environments and atmospheres for modern societies. The first of these institutions is the Municipality in Kuwait. It is the main body responsible for the architectural identity of Kuwait. It lays down the structural plan of the city and its suburbs. It supervises consulting offices, construction work, and the preserving of the architectural heritage of Kuwait. The municipal laws were passed in the 50s to ensure the prospect of bestowing civilized appearance on Kuwait. These laws, however, have been evaded and disregarded. Interest, however, was concentrated on applying the mathematical side, such as observing the amount of retrogression, the quantity of steel, and the quality of concrete. Meanwhile, the aesthetics and architectural sides within these laws were ignored, such as building harmonious facades, homogeneous colours, and shaded passages in public areas. في الحقيقة القوانين موجودة واللجان موجودة والتنسيق
أيضا موجود، ولكن تختلف الأذواق وأذواق أصحاب العقار من عقار إلى آخر، وتظهر هذه الصورة في واجهات المباني نفسها. ولا يمكن أن نذهب إلى هذا صاحب العقار ونقول له والله أضع واجهتك بهذا الشكل أو أضع واجهتك بهالشكل هذا، لأنه هو يرجع إليه ملكية هذا العقار. لكن هذا لا يخفي دور الوعي، اللي دورنا إحنا أن احنا نثقف هذا المواطن، نجعله يشعر بالهوية المعمارية، نجعله أنه هو يشعر بالجوانب الجمالية. The preservation of what is left of the old buildings and their maintenance was also ignored. Such buildings constituted a basic reference of an original architectural direction. The Old Kuwaiti Museum, which was a good example of distinguished local architecture, was completely destroyed. اهتمت البلدية في المباني التاريخية كونها الجهة المسؤولة عن التخطيط العمراني في الدولة، فمع إصدار قانون المحافظة على المباني التاريخية في 1988 قامت باستحداث قسم يسمى قسم المحافظة على المباني التاريخية. كان من ضمن مهام هذا القسم هو مسح مدينة الكويت وتوثيق هذه المباني التاريخية والمحافظة عليها. وبالطبع نرى أن هناك المباني التاريخية تنقسم إلى قسمين، قسم يعود ملكيته إلى الدولة، وقسم يعود ملكيته إلى القطاع الخاص. فكقطاع خاص نحن نناشد صراحة المواطنين بأن تتم المحاولة على المحافظة على هذه المباني التاريخية. The Ministry of Public Works assumes an effective role in giving Kuwait its architectural identity. It is the body concerned with designing, supervising and erecting government buildings, and with establishing various utilities such as schools, museums, mosques and hospitals. الأبنية الرئيسية بالدولة كأبنية الوزارات والمقار الرئيسية لها تعطينا في الواقع الفرصة من وجهة النظر المعمارية في تحديد وتوجيه العمارة ووضع الخط المعماري المرجو، والذي يعبر عن مستوى الفكر المعماري اللي وصلنا إليه. فلا يستهان بهذه المشاريع، إن كان في وقت التصميم وضع الخطة ودراسة وتحاليل المتطلبات لهذا المشروع لكي نتفادى في المستقبل حتى أي تغييرات أو إضافات بشكل عشوائي وبشكل سريع. Although these buildings are important as distinct and known centres and represent the civilised facade of any country, various government buildings and ministries are temporary and had not been given due interest and priority. These buildings should be constructed to serve as a symbol of the continuity of the modern state and its civilised face, and to reflect Kuwaiti heritage, history and traditions in the past and present. They should be planned accurately to cater for the needs of its users, so that the necessity will not arise in future to construct additions or annexes which deprive the building of its value or architectural form. The design of school buildings constitute a main component in creating an environment suitable for learning. It is noticed, however, that the school building lacks many design and educational characteristics through the materials used and their colours or harmony with the surrounding environment. بالنسبة للمدارس هناك طبعا عوامل كثيرة تؤثر على تصميم المشاريع.
أول عامل اللي هو عامل الميزانية. في حالة تقليص الميزانية تؤثر تأثير كبير على المشروع. العامل الثاني اللي هو طبعا عامل الوقت. العامل الوقت لاستعجال الجهة المستفيدة في تصميم المشروع أو تنفيذ المشروع طبعا يؤدي إلى تغيير مكونات المشروع ككل. العامل الثالث اللي هو طبعا عامل الموقع أو المساحة الإجمالية الموجودة إذا كانت تقلصت فتقلص في مكونات المشروع مما يؤدي إلى أن المشروع أو تصميم المشروع لا يتم على الوجه المطلوب. التشطيبات النهائية، تدخل الجهة المستفيدة في التشطيبات النهائية طبعا يؤثر تأثير كبير لعدم وجود اختصاصيين بهذا المجال، مما يؤثر تأثير كامل على إخراج المشروع هذا أو تصميم المشروع هذا بغير التصميم المطلوب أو المفروض يكون من الجهة المصممة اللي هي جهة وزارة الأشغال. The newly constructed mosques in Kuwait are architecturally poor. Some of them are away from the Islamic character, poor in design, and contain cheap materials which do not befit the spiritual value of the mosque. Today, mosques do not compare architecturally with old mosques, in spite of the great difference between the resources of today and those of yesterday. The design of the Museum of Kuwait does not reflect the history of the Kuwaiti people and their culture. The museum's building should have been in harmony with adjacent buildings such as Al Beda House and Al Sadu House. A good example is the National Museum of Qatar and the degree of harmony it enjoys with the main building of the museum. قصر الحضارة المعمارية الكويتية يعتبر عامل أساسي. قلة المهندسين المعماريين الكويتيين في فترة الستينيات وكان اندماجهم بالقطاع الحكومي بذاك الوقت هم يعتبر عامل أساسي. الاستعانة في استشاريين عالميين لهم نمط معين في بلادهم أو مكانهم المحلي وجلبهم الاستعانة فيهم في الكويت هم كان لها تأثير كبير في دور تغيير أو وضع صورة محددة للمعمار الهندسة المعمارية الكويتية. طبعا هذه كلها عوامل تساعد على إخفاء الصورة أو الحضارة المحلية، لكن في الوقت الحالي طبعا وضحت الصورة شوي أكثر وصار عندنا مسار معين أو مسار محدد شبه يكون محدد، وإن شاء الله حتى في المستقبل راح تحدد المسار هذا يحدد أكثر. مثل قصر العدل واحد من المشاريع اللي تحددت فيه الصورة أو بدأت تحديد الصورة فيه بالأحواش الداخلية، بالدراوي العلوية، بالمشربيات الخارجية، النوافير الداخلية. مثلا مشروع الديوان الأميري وديوان سمو العهد ومجلس الوزراء له نمط كويتي أساسي ومن ثم إسلامي بالدراوي والأحواش والمداخل والمخارج. مباني أخرى مثل المباني الموجودة حاليا في جامعة الكويت اللي هو بالشويخ والخالدية هم لها نمط إسلامي كويتي بدأت تحدد فيه الصورة، وإن شاء الله الحمد لله يعني إن شاء الله بالمستقبل قاعد تحدد الصورة أكثر. The Ministry of Housing concentrated its efforts on housing as many citizens as possible within a short period of time. نتيجة لهذه السياسة أنشئت مناطق
تفتقر إلى الحس المعماري والفن المعماري سواء كان محليا أو إسلاميا. وكذلك افتقرت هذه المناطق إلى ما يسمى بالتخطيط المدني الذي يلبي احتياجات الإنسان الكويتي والبيئة الكويتية. مثال لذلك خلينا ناخذ بيان، صباح السالم، الظهر، التي افتقرت إلى أبسط مقومات الفن المعماري. وقد زادت هذه المناطق من نسبة ما يسمى بالتلوث البصري ذو التأثير السلبي على الواجهة الحضارية لدولة الكويت. ضعف الجانب المعماري في المشاريع الإسكانية والحقيقة أمر نسبي ويتفاوت من مشروع إلى آخر، فنلقى أن في بعض المشاريع ظهرت بمستوى معماري جيد، بينما يمكن بعض المشاريع الأخرى لم تكن بالمستوى المطلوب. ضعف الجانب المعماري كان له عدة أسباب إذا إحنا يعني نبي نتكلم بشكل عام بالنسبة للمشاريع الإسكانية. أول سبب في تصوري هو قلة أعداد المعماريين الكويتيين المؤهلين تأهيل جيد وعندهم الخبرة العالية في مجال التصميم المعماري. هذا الأمر أدى إلى ضرورة الاستعانة بمعماريين من جنسيات أخرى، وهذا أدى أيضا إلى أن ما يكون في نوع من التركيز على مثلا الطابع المعماري المحلي أو الهوية المعمارية بالنسبة حق المشاريع الإسكانية في الكويت. في الجانب الاقتصادي في دائما محاولة لتخفيض تكلفة المشاريع، وهذه تتسبب أحيانا في إلغاء بعض الأفكار المعمارية الجيدة أو إلغاء بعض العناصر المعمارية اللي ممكن يكون لها دور في رفع المستوى المعماري للمشاريع. في سبب آخر اللي هو السرعة ومحاولة تصميم وتنفيذ المشاريع الإسكانية لمحاولة يعني تغطية الطلبات الكثيرة المتراكمة للرعاية السكنية، وهذه السرعة تؤدي أحيانا إلى أن المشروع ما يأخذ وقته الطبيعي في مرحلة التصميم ومرحلة الدراسات. The private sector can greatly influence the architectural identity of Kuwait. Many residential and commercial buildings are built by individuals or private companies. Such a great number of buildings drastically affect the architectural forms and fabrics of the country. As a result of the private sector, buildings were erected which lacked any architectural trends or aesthetics whatsoever. العمارة هي استجابة لاحتياجات الناس، أفراد أو جماعات، من مباني سكنية إلى مباني مؤسسات إلى تعليم إلى آخر القائمة الطويلة العريضة من أشكال المباني المختلفة. العملية المعمارية تبدأ باحتياجات محددة من قبل الجهة المالكة للمشروع، وبالتالي فالناتج اللي هو الشكل المعماري هذا يعكس هذه الاحتياجات. طبعا هناك مجال للإبداع والتحوير، لكنه أن تأتي وتقول أن ليست هناك هوية هذا غير صحيح. قد لا تكون هوية أو قد لا تكون العمارة متناسقة كما موجود في بعض الدول العربية أو غيرها، والله اللون الأبيض والأزرق هذا الطابع المميز للعمارة في كذا بلد. طيب هذا ما يعني بالضرورة أنها هوية. يعني أنت لا تلاحظ اللي حصل على مدى 50 سنة الأخيرة أو 40 سنة الأخيرة من بداية الخمسينات أو أواسط الخمسينات للآن، أنت تقدر تميز أنماط الأشكال المبنية كل 10 سنوات. يعني اللي كان ممكن ومقبول ومعقول في الخمسينات لم يعد مقبولا الآن. اللي حصل عبر 40 سنة الأخيرة أن الناس بدأت توعى أكثر، أو المالك الزبون أصبح أكثر وعيا لاحتياجاته، وبالتالي أصبح أكثر تقبلا لتبسيط الشكل المعماري.
وهذا يلاحظ بالنسبة بشكل خاص بالنسبة لمباني السكن الخاص اللي تم تنفيذها على مدى 7-8 سنوات الأخيرة. في تحول جذري من الأشكال اللي كانت مقبولة أو مفروضة بالخمسينات والأشكال اللي موجودة حاليا. الشكل المعماري لمباني المؤسسات إن كانت حكومية أو غيرها لا يمكن إخضاعها لنفس المقاييس التي تخضع لها المبنى السكني. الاحتياجات تختلف من ناحية هذه أشكال جديدة على المجتمع. يعني أول عمارة من 4 أدوار من الخرسانة المسلحة هي عمارة نيان الغانم بالخمسينات ابتدت، الآن بدأت توصل 20 وأكثر. الاحتياجات مختلفة، ما كانت موجودة هذه بالخمسينات ولا كانت موجودة قبل النفط، فما في لها أساس مرجعي من العمارة التقليدية قبل الخمسينات اللي ممكن تستند عليه. وبالتالي أنت يجب أن تتعامل معها بشكل يتناسب مع الغرض الرئيسي منها وتجارب الآخرين. يعني أنت عندما تطلع 20 دور تحتاج مصاعد، تحتاج خدمات معينة، تحتاج أمور كثيرة اللي ما كانت موجودة. فكون أنك تخضع الهوية بوجودها أو عدم وجودها بشكل اعتباطي، هذا في إجحاف. There were successful attempts by the private sector, such as the building of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences and the Kuwaiti Development Fund, which has distinctive external thick walls, desert-matching colours and sunken windows to temper the intense heat of the sun. The interior contained the yard, composed of the main empty spaces, and secured a suitable atmosphere for staff. The late Sheikh Sabah Salam al-Sabah Foundation symbolises the Kuwaiti architectural features in a modern way, characterised with originality and sincerity. It is evident that the architectural consulting offices play an important role in giving a distinct identity to any city. During the 50s, the profession of architecture was confined to the local inhabitants. At that time, simple traditional buildings prevailed. With the advent of oil and wealth and the increase of architectural projects, Kuwait attracted many bogus architects. They designed buildings far removed from the Kuwaiti environment and identity. The incongruity of their design, coupled with the lack of enforcement of municipality regulations on the consulting offices, led to an architectural chaos. The harsh economic conditions of the 80s led to restrictive contracts which contradicted the course of innovation. This and the interference of unspecialized people led to a decline in consulting services. All this led to a deterioration in the standard of designs and affected architecture in general. موضوع المكاتب الهندسية موضوع شائك، لأن الآن ما في مكاتب متخصصة. يعني أنت ممكن تكون عندك شهادة
بأي فرع من فروع الهندسة مسموح لك أن تفتح مكتب. قد لا تكون معماري بس تستطيع أن توظف معماري معك. هذا غير اللي نراه العالم الآخر. يعني المعماريين عندهم مكاتب معمارية، المهندسين الإنشائيين عندهم مكاتب إنشائية، مهندسي الخدمات عندهم. ففي نوع من التخصص. عندنا بالكويت ما فيها التخصص بالترخيص. In the 60s, Kuwait witnessed the arrival of special contracting companies. The workforce was skilled and professional. In the 70s, however, the standard of workforce started to deteriorate due to the spread of trading and residence permits. Building was considered as the largest sector which could embrace a large number of non-skilled manpower. Contractors utilized them with the aim of increasing their profits. As a result, poor buildings were erected in spite of some very good designs. As we shape buildings, buildings shape us. They influence our behavior and way of life. The loss of architectural identity is therefore very serious. So what is the solution? There is no easy solution, and the longer we wait, the harder it will become. There are various and intricate reasons for the loss of the architectural identity of Kuwait, as mentioned earlier. However, we should not let the escalation of architectural chaos continue. It is necessary to put down solutions and suggestions to limit this phenomenon. First of all, we should lay a working plan specifying the architectural identity of the country. The plan should be followed by the formation of skilled groups comprised of engineers, architects, and innovative people to study and to discuss plans submitted by architectural consulting officers, especially plans related to the main urban projects, such as squares, monuments, the main government buildings, and housing projects. Careful planning and completion of public places, such as markets, parks, and playgrounds, should be done through rules which define the main features of public areas, such as providing rest areas and sitting places, covered passages, and areas for gatherings and amusement. This will create a sort of rapport between the buildings and their users. An example is the fish and vegetable market under construction, which contains all elements of success, such as the architectural features that reflect the identity of old Kuwaiti markets, but with the standards of modern markets that secure modern necessities for shoppers. A possibility is to build an old Kuwaiti town on a seaside area and give it the main characteristics of old Kuwait, such as the old port, narrow alleys, coffee houses, and covered markets. This can be utilized as a cultural and amusement center that reflects a true Kuwaiti tradition. This would contain shops for old handicrafts, in addition to containing theaters and art galleries.
This town will also give a base to shoot serials on Kuwaiti history, nature and folklore. The government has drawn up plans to establish new cities in the north and south of Kuwait. This is a prime opportunity to create a local or Islamic architectural identity in these cities. تستطيع وزارة الإسكان لما لها من دور في بناء مناطق سكنية جديدة أن تعطي الهوية المعمارية أولوية في مشاريعها الإسكانية، وذلك بالأخذ بروح الحي الكويتي اللي هو الفريج القديم كأساس لتخطيط مناطق إسكانية تفي باحتياجات متطلبات سكانها العصرية، وفي نفس الوقت تحقق الهوية الكويتية المميزة، مع العلم بأن هناك الكثير من المحاولات والأفكار التي لم تر النور. The government's main building should represent the civilized face of the state. The designs, consequently, should be chosen with great care through international competitions in which experienced and reputable architects will participate. Prizes should be given for the best design. المسابقات المعمارية لا شك وسيلة جيدة لاختيار التصميم الأمثل، لكن الأهم هو تحديد غاية المشروع فلسفيا، ومن ثم توجيه المصمم بعمق الفكر المعماري المطلوب. للأسف مشاريعنا في الكويت أكثرها تنقصها الفلسفة المعمارية اللي بدونها يصبح تعبيرها المعماري سطحي وبالتالي مؤقت. The Kuwaiti Society of Engineers should assume a greater role in enlightening the people through the various mass media with the importance of architectural identity and sound architectural design. The Society should also participate in laying down and amending laws that protect the profession of architects and engineers. The University of Kuwait should accord more importance to architecture and to city planners, and to establish an academy for this specialization. The university should encourage high-achieving students and delegate them to study abroad in order to rectify the evident shortage in Kuwaiti architects. When man evolved, so did architecture, sculpting his identity, reflecting his perceptions, tracing his behavior. While man fades away, architecture remains rooted as an immortal memorial to his existence, an authentic muse of tales and reminiscence. Who of us still remember those traditional Kuwaiti houses and neighborhoods? The winding walkways, the spacious yards, cloistered courts, the meeting chambers, and the watering wells. And how many of us nowadays exist without awareness of the past, our memories sucked by bizarre magic boxes, lacking in soul, identity, or features, within dejected concrete neighborhoods, overfilled with construction, overlooked by humans. The question is,
will the field of architecture in Kuwait remain receptive to this aimless, obscure architectural race? Or will it be imperative to provide an architectural guideline that will re-establish the traditional Arabic-Islamic identity? The answer lies only in the hands of the future generations.